everyone and welcome back to my channel. In this video, I'm going to be talking about languages. I speak 6 different languages with varying levels of proficiency, and in this video, I'm just going to be talking in each and every one of those languages and telling you guys why and how I learned them. Throughout the video, you're going to be seeing varying levels of proficiency. I am nowhere near fluent in all of these languages, and I hope that this video would probably motivate you to continue or start your language learning journey, because it is a tough but beautiful one when you reach the end goal. Before we start, I just want to say that you can turn on the English subtitles by clicking on that gear icon down below. So let's start with language number 1, which is the language that I'm currently speaking, English. I consider English to be my first language, so not my mother tongue, but my first language, because it's the language that I grew up speaking 70 to 80% of the time when I was in Malaysia, be it to my family, my friends. I also studied in a convent school, and which means it was a missionary school, and English was the main medium of communication. And I also just feel like it's always going to be the language that I feel the most comfortable when needing to express myself. Moving on, saya kan orang Malaysia, so mesti boleh cakap bahasa Melayu. Tapi saya rasa macam bahasa Melayu saya, dia macam sangat informal dan grammar saya tak beberapa bagus berbanding dengan dulu bila saya dekat sekolah semua tu. Sebab saya rasa macam bila dekat sekolah belajar tu SPM, kami kan buat banyak latihan tata bahasa semua tu. Tapi saya rasa macam bila dekat Malaysia, saya tak banyak cakap bahasa Melayu. Bila saya cakap dia untuk bila nak beli barang dengan orang lain, atau untuk macam dekat sekolah lah. Tapi saya rasa macam bila saya datang dekat France, saya lebih cakap bahasa Melayu sebab saya dah banyak rakan Melayu kat sini. Untuk saya, cakap bahasa Melayu sekarang dia macam lebih seronok berbanding dengan dulu, sebab tak adalah stres yang macam kena cakap bahasa dengan grammar yang baik. Dan orang ada kata dekat saya bahawa saya ada accent. Macam accent saya orang utara. So saya tak tahu if that's the case. Sila memberitahu saya jika saya memang ada accent utara ke tak. Et maintenant, on va passer à la langue française. Donc c'est la 3e langue. Donc, je suis venue en France à mes 18 ans, en fait, pour faire mes études en ingénierie. Et j'ai dû faire 1 an d'apprentissage de la langue française à Tours avant de me lancer directement dans les études supérieures. Donc là, ça fait 6 ans que je suis en France. Et franchement, j'adore parler la langue française. J'adore la culture, j'adore le pays et tout ça. Je pense aussi que j'ai 2 personnalités différentes quand je parle français et quand je parle anglais. Par exemple, quand je parle anglais, j'ai l'impression que je suis plus souriante, je suis plus énergétique, tout ça. Alors que quand je parle français, je suis plus calme ou je suis plus directe. Je sais pas si c'est aussi le cas pour vous. Si jamais vous parlez d'autres langues, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que vous avez d'autres personnalités par rapport aux langues que vous parlez. Oh, et un petit fun fact, en fait, j'ai appris le français quand j'avais 13-14 ans, enfin pendant 2 ans en Malaisie. Mais à ce moment-là, je savais à peine parler français, quoi. Je savais dire bonjour, je m'appelle Dhivenya, j'ai 13 ans, mais avec un accent hyper malaisien. Du coup, voilà, je vous laisse imaginer. Mais à ce moment-là, je savais même pas que j'allais étudier en français et tout ça. C'était vraiment par hasard que ça s'est terminé comme ça. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur comment j'ai appris la langue française en 1 an, de A1 a B2, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Entonces, ahora voy a hablar español. He empezado a aprender español yo mismo desde que tenía 3 años en Malaysia. Y pues lo he hecho en serio a la universidad en Francia durante 1 año y medio más o menos. Veramente el español es para mí mi idioma favorito. Me gustaría poder hablar con más fluidez con la gente para el trabajo, pero todavía necesito más prácticas. Tal vez que un día voy a hacer un pequeño viaje in Spagna. Adesso è tempo di parlare italiano. Ho cominciato a piacermi italiano 2 anni fa, è diventata un'ossessione. Sono partita sola per un viaggio per un viaggio a Roma e sono innamorata di Maneskin, di Ultimo. Il cibo e il paese mi piace molto. Ho iniziato a seguire i corsi italiano all'università per un semestre. Per me è una lingua
più bella e come lo spagnolo vorrei parlare fluentamente. Credo che parlare francese e spagnolo aiuti un po' per imparare italiano, ma è troppo facile di mescolare tra spagnolo e italiano. Kada siyagum nam Tamil பேச போறேன். எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் பேச முடியும். நான் மலேசியன் தமிழ் தான். எனக்கு எழுவதும் படிக்கவும் தெரியும். ஆனா பேச ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு எழுத்து தெரியும். ஆனா மீனிங்கெல்லாம் தெரியல. ஆனா என் குடும்பத்தோடு இருந்தா நான் இன்னும் நல்ல பேச கட்டிக்குவேன். நான் இது மாதிரி தமிழ் தான் பேச தெரியும். இது மாதிரி மலேசியன் தமிழ் பேச தான் தெரியும். வீட்டுக்கிட்ட இது மாதிரி தமிழ் தான் பேசுவேன். நான் தமிழ் பேச ரொம்ப ஆசை. So that's all for today's video, guys. I just wanted to show you like all the 6 different languages that I can speak more or less with different levels of proficiency. Obviously my end goal is to be able to speak the last 3, so Spanish, Italian, and Tamil a lot more fluently in the future. My end goal is to be able to use all 6 languages professionally as well. In today's world, obviously, you can get around with speaking English because everyone, like most of the people, speak English, especially in a professional setting. But I always feel like it adds more value, especially like relation-wise, when you are able to converse with someone else in front of you in their own language. Even if it's not perfect, I still feel like it removes that barrier that separates both of you, and it just makes people feel closer. So if you've been wanting to embark on a language learning journey, then this is your sign to get serious and get started with it. Let me know if you have any questions about language learning in the comment section down below, and I will be more than happy to get back to you. And with that, I wish you good luck with your language learning journey.